Hey ho, willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer 21:9 und ihr habt ein bisschen was verpasst in den letzten 3 Folgen. An dieser Stelle empfehle ich euch sofort oben rechts auf das i-Symbol zu klicken bei dem YouTube-Player, da kommt ihr nämlich auf die Playlist von Genshin Impact, denn wir haben jetzt nämlich letztens den legendären Auftrag von Shougun Raiden zuerst gemacht, erstmalig gemacht, so rum. Wo ist das Ding hier wieder? Genau, das Imperatrix Umbrosa. Da geht es halt zwar um Shougun Raiden, aber genauer gesagt um A. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wer A genau ist oder wie das Verhältnis zwischen Shougun Raiden und A ist, würde ich euch auch direkt empfehlen, Folge 460 zu gucken. Da ist nämlich das Finale von Shougun Raiden, da wird es nämlich halt aufgeklärt, um was es sich hier handelt. Ist auch einfacher zu verstehen und ja, wir haben Shougun Raiden begleitet durch die Stadt hier von Inazuma. Da sind wir zum Beispiel, also wir konnten sie halt überreden, mit uns spazieren zu gehen, sind halt hier die Strecke entlang gelaufen. War auch erstaunt, dass sich so vieles verändert hat und so weiter, weil, naja, sie war wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten nicht mehr hier gewesen. Deswegen wichtig, Folge 460 zu schauen. Und hatten dann aber, da gibt es ja hier so ein kleiner Streit zwischen den ganzen Clans. Da mussten wir dafür extra hier irgendwo versteckt. Ich glaube, das war irgendwo hier in diesem Bereich um den Narukami-Schrein herum. Und ja, da gab es sogar einen Showdown mit Shougun Raiden. Boah, was für ein Satz. Und ja, wenn ihr das alles sehen wollt, Playlist anklicken und dann seid ihr auf jeden Fall auf den aktuellsten Stand. Das brauchen wir nämlich, diese Mission, um die Story von Jahren zu spielen. Oder, ja, ihr seht ja selbst, man muss das abschließen, Akt 2. Und das möchte ich gerne jetzt auch starten. Ich vertue mich nur jedes Mal, wo man klicken muss. Wo war? Achso, nee, das war hier. So, und dann setzen wir sozusagen diese Story halt fort von ihr. Also, ich muss nicht mal annehmen. Das hier, ne? Ja, genau. Okay. Gut, es würde sich sogar gut anbieten, zu der Gilde zu reisen, denn dann können wir unsere Dailies abholen und so weiter. Also mit Dailies meine ich eben diesen... Ach, wir haben schon wieder diesen Bug. Ah, ich drücke mal W, dann läuft sie normal. Aber ihr seht, irgendwie als wäre da so eine unsichtbare Wand. Nee, dann muss ich es anders machen dafür. Ich muss dann, glaube ich, nochmal diesen Teleporter usen. Den Bug hatten wir schon mal gehabt. Ja, jetzt kann man sich frei bewegen. Mit den Dailies meine ich übrigens die Ärzte, die Erkundungsbelohnungen und so weiter zu holen. Aber erst müssen wir die Story hier starten. Astra Abyssosk. Recently, the Adventurers Guild has received an unusual commission, and after careful consideration, we believe that the Traveler would be the most suitable candidate, right? Indeed, as ever. I will spare the pleasantries then. May I ask if you two are available to help? Natürlich, dafür sind wir ja da. Well, let me go over it briefly. Our client for this job is the Yashiro Commission. Apparently, Rift Hounds are attacking the roots of the sacred sakura nearby Mount Yogo in great numbers. Rift Hounds? On Narukami Island? Yes. We are not sure where exactly these creatures come from. But this time, they are attacking in alarming numbers with great aggression and a clear target. The sacred sakura is of tremendous importance to Inazuma. I trust you are aware of this already? Oh, ich glaube, die Garmen waren auch diese Wölfen da, die einen das die Lebenskraft entziehen können. Ah, ich mag die nicht. Naja, ein wenig. Good. Then you can see that this case is very urgent indeed. Is the Tenryu Commission aware? Yes, and they are already taking action of their own. However, given that the sacred sakura's root system is vast and complex, and faced with the unpredictability and scale of the Rift Hound's attacks, they are finding it difficult to defend against them. Their main priority is to protect the civilian population, so they are actively looking to cooperate with all other available forces to eliminate the monsters. The Adventurers Guild is one of the key parties assisting the Tenryu Commission with their work, but so far,
the combined efforts to combat the Rift Towns has failed to substantially ameliorate the situation. Zeit, ein paar Welpen zum Heulen zu bringen. Was für eine Ironie. You have our deepest gratitude. Your confident response puts me far more at ease. I will mark on your map the areas where Rift Town appearances have been recently reported. I hope you won't encounter too much trouble overcoming them. Relax. We'll be back before you can say Ad Astra Abasosk. Oh Gott. Aber da bin ich mal gespannt, was Shougun Raiden dazu hier, ja, wie soll ich sagen, was sie damit zu tun hat. Sakura's in danger again, huh? Who'd have thought? Gut. Ad Astra. Wenn wir, wie gesagt, hier schon stehen. Zack, zack. So. Mittlerweile haben wir einige Charaktere gesammelt. Ja, wie gesagt, wir müssen halt noch so viel farmen und alles. Aber immer wenn ein Update kommt, sind immer so viel Events, die man machen muss. Oder so wie jetzt, dass man bestimmte Missionen vorher erstmal machen muss. Und wenn die wie beim letzten Mal hier mit Shougun Raiden 3-4 Episoden kosten, ja, das muss auf jeden Fall sofort gemacht werden. Gut, wo ist das? Ach, Moment mal. Ich vergesse sowas immer gerne mal. Zack. Yes, endlich Stufe 1. Ja. Genau, das alles einsammeln. Vielleicht schaffen wir wieder 10 zu erreichen. Das wäre halt natürlich schön, aber gut, hängt auch ab, wie viel wir machen werden. Da unten. Nehmen wir mal den Schrein. Vielleicht kann man von oben herab smashen und direkt eine Fläche verursachen, die sehr viele Gegner um die Ecke bringt. Ach, ja, stimmt, hier gibt es auch diese komischen Naku-Kraut. Krauts aufbauen. So. Okay. Ach, hier ist noch eine Tour. Ja gut, wir sind wahrscheinlich hier nur durchgereist. Das kann natürlich sehr gut sein. Was ist das für ein Funkeln hier? Das? Ach, die Dockingstation. Ah, ich wollte schon sagen. Ich dachte zuerst auch die Kugel, aber dann, ja, wie kann die Kugel denn so mit weniger Funken und so weiter sein? Weil normalerweise bewegen die sich doch immer so hin und her, oder so ein bisschen zumindest. Da sind sie. Ja, kommt näher. Alter. Okay, gut, dass der gerade gehuscht ist. So, den haben wir. Kommt näher. Ah, jetzt kommt der Große natürlich. Eis wäre natürlich halt auch gut, aber ich mag die Ecke nicht. Dieser Ast stört so ein bisschen. So. Zack. Kümmern wir uns um den einen. Schutzschild weg. Ulti von Kea drauf. Und, na komm schon. Sieht manchmal so aus, als würde er nichts machen, aber irgendwie, ja. Ist halt, ja, noch nicht perfekt. Wir brauchen halt die Artefakte, aber wie gesagt, durch die Events und so weiter kommen wir nicht dazu zu farmen. Eigentlich sollten, ich komme hier gar nicht raus. Eigentlich wollte ich ja Kuchen ja weiter farmen. Dann müssen wir die Bosse machen 6-mal. Und das Korlapis sammeln. Aber wir haben noch für sie noch nicht mal eine Waffe. Oh. Naja. Supraleiter, es regnet ja eh. Schutzschild. Zack. Müssen die auf jeden Fall schnell besiegen, weil wenn jeder Lebensraub machen kann. Na. Torn to oblivion. Shougun? Wait, no. Could also be A. Oh, it's you two. It has been a long time. We have not seen each other since the resolution of the Tenryou Commission crisis. Okay, sounds more like A. It is you, right? You sure made short work of them. That was amazing. Wie bist du denn hierher gekommen? I'm making early preparations for what is to come. Last time we took a walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. I was finally able to comprehend some things that I had never understood in the past. Since then, every time I encounter an obstacle in my thinking,
I find myself having the urge to spend some time in the outside world. Makes sense. You must get super bored being stuck in there all the time. Might I remind you that I am not here to amuse myself? Recently, I have observed a number of changes in the external world from the plane of Euthymia. The most serious of these being the attack on the sacred Sakura by numerous rift hounds. I considered this matter worthy of my attention, so I pursued them, and they led me here, where I happened to run into you. Aber die Verwaltung und die Abenteuer können schon mit den Monstern umgehen, oder? Es scheint keine Angelegenheit zu sein, die die Aufmerksamkeit eines Arkans benötigt. Und das ist das eigentlich der Fall, oder? If the Shogun rather than I were to discover them, yes, perhaps she would have left the situation alone. Why? Because she's just a puppet? Precisely. According to the rules I designed for her, matters of this nature are to be delegated to the Tri-Commission. But rift hounds attacking the sacred Sakura... It brings back bad memories of that terrible disaster. A disaster? Yes. 500 years ago, a great catastrophe befell Inazuma. Everything was engulfed in a pitch-black fog, and monsters ravaged the land. Countless lives were lost, and this homeland that the people had worked so hard to build barely escaped being obliterated entirely. The monsters committed many atrocities on Inazuman soil, and the Rift Hounds were always their advance guard. Their duty was to tear open a passage through space with their claws and teeth, and then call in even more powerful beasts. Vor 500 Jahren. Kein Reha also. Diese Story, das war mit Deins Live. Das ist Folge 203, 204 so um den Dreh. Da haben wir auch unseren Bruder gesehen und getroffen. Und jetzt vor kurzem, auch vor 50 Folgen etwa, als die große Kluft eröffnet worden ist, da haben wir auch Deins Live nochmal getroffen und die Akt fortgesetzt. Also scheint wirklich irgendwas vor 500 Jahren passiert zu sein, dass so ein großer Zusammenhang herrschen muss, dass alles irgendwie Einfluss genommen hatte. So you've heard of it too. That's an episode of history that I am loath to recall. Maybe to you, it seems like my response to these creatures was an excessive one. But an excess of caution is not unwarranted in this case. Guess you can't argue with that. Since we are both here for the same reason, let us work together. From the traces they've left in the surrounding area, there should be many more monsters nearby. All of them must be eliminated. Dann los geht's. Paimon feels so safe when we're in Ace company. Having someone uber powerful on your team kinda makes you feel invincible, doesn't it? Oh yeah, after we've dealt with the monsters, we should ask her to tell us more about Conria. This color! It's similar to the color when the sacred Sakura takes damage. Let's follow it. It should be this way. Und genau deswegen hatte ich auch Einheiten gesagt, ihr solltet die Playlist anschauen. Cool. Damit ihr das halt ein bisschen besser verstehen könnt. Ja? Achso, ich dachte, ich muss das anklicken. More speed. Denn das hängt irgendwie alles mit sich zusammen. Also die Story hat ja hauptsächlich angefangen, dass wir unser Bruder suchen, aber ich glaube, das Finale wird darauf hinauslaufen, was vor 500 Jahren passiert ist. Sozusagen, dass das endgültig zu Ende ist, aber... Was ist das denn? Naja, gut. Nach oben. Ach, die Viecher waren's. Ja. Ich würde gerne die Kamera wieder benutzen können. Das ist ein bisschen krass. Die zoomt zwar rein, dass man halt nicht den Charakter davor stehen hat, aber dass man die Kamera nicht so, also gar nicht mehr bewegen kann, ist auch ein bisschen nervig. Ach genau, das Rätsel haben wir, glaube ich, gelöst. Naja, keine Ahnung. Müssen wir echt da rein? Wo sind die Spuren? Ach, da sind die Spuren. Ich wollte gerade sagen. Sonst wäre da längst die Dings markiert gewesen. Ach, da unten. Da. Überblick. We are lucky. The damage is not too serious. The Yashiro Commission will be able to nurse the root system back to health. This stuff that's flowing out, is
Is it sap or something? And how come it's glowing? Huh? What's this? Ist jemand verletzt? Could they be dead people? It wouldn't be the first time we'd seen ghosts on our journey. But why would they appear here? Let's search the area. Perhaps we will find out. I can't go on like this. Not when the other troops are counting on me. What happened here? Could you tell us? Who are you? What are you doing here? Run quick while you still can. The monsters will be back. And once you're in their sights, I'm telling you there's no escaping them. We will defend Inazuma until our dying breath. Was ist denn passiert? You don't know? Inazuma is engulfed in darkness. Beasts and horrifying monsters are everywhere. They're merciless, ferocious, and they will devour everything in their path. Every last trace of humanity's existence, I tell you. They'll devour it all. But look, none of that seems to be going on around here. Not right now, but they'll be back. Look, get out of here. Now, there's no time left. The almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left to rely on but ourselves. I don't know how long we can hold out for. But if we abandon our hope, then we've got nothing left at all. Don't worry, I'm right here. It's the Shogun? You're back. Please, we beg you. You have to help us. You have to save Inazuma. Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please, or the whole of Inazuma will be reduced to a hunting ground for the beasts. Calm down. The war you speak of is over. Over? But what do you mean? Shogun? Look around you. The grass grows green and lush, and a soft breeze blows. This is Inazuma at peace, as you will no doubt remember. There are no monsters, nor is there anything else here that could threaten your life. What? But how? Just moments ago, they were everywhere. I saw them tear my comrade to shreds with my own eyes. Hey, calm down. Everything's fine now. Huh. I think I understand. Almighty Shogun, you saved Inazuma. Yes, we were right to place our trust in the Almighty Shogun. As long as the Shogun is with us, Inazuma will last for an eternity. Thank you, Your Excellency. Thank you, thank you. What's wrong with him? Verschwindet er? He's gone. Paimon can't even begin to understand what that was all about. But somehow, Paimon feels all sad and hopeless. If I am not mistaken, what we just saw was a samurai's memory that was buried in the land. The sacred sakura can absorb and purify the filth in the ley lines. After the Rift Hounds attacked, some of this filth leaked out through the cracks in the trunk and formed a physical entity. An entity formed with strong filth would be highly aggressive. But when purified, it presents in the form of a memory. Purified filth quickly dissipates and will be absorbed by the ley lines shortly afterwards. In other words, it cannot exist for too long. Das gleiche ist mit der kleinen Ming passiert. So the memories of the ones that died are all appearing at this moment? Yes. That soldier was one of the many thousands who made the ultimate sacrifice.
What he was describing just now was precisely the disaster that happened in Inazuma 500 years ago. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Das ist so eine Vergangenheit, dass man den sozusagen durch diese Erinnerung in die Zukunft gezogen hat. Und deswegen wundert er sich, wieso blüht hier wieder alles und bla bla bla. Aber es ist mir auch aufgefallen, die Kitsune Saigu. Wow, wer war nochmal Saigu gewesen? Boah, ist das nicht die, die wir einleitend in Inazuma getroffen hatten? Ah ne, die hieß glaube ich anders. Ah, beides würde ich gern wissen. Ah, vielleicht erfahren wir beides. Ich würde das zweite Mal anklicken. Yes. Inazuma was facing many great crises at that time. Some were local in origin, while others came from the now fallen kingdom of Kanria. The disaster in Inazuma caused me great concern. I felt that I had to step in before it was too late, otherwise it would spread to all of Teyvat. But my friend, Kitsune Saiku, reassured me that I had nothing to worry about. She would shoulder the responsibility of protecting Inazuma and mobilize all forces at her disposal to combat the threat. I could tell that, although neither of us acknowledged it, we both knew that the road ahead would likely end in tragedy. So, Inazuma was attacked at the same time as when the disaster happened in Kanria? Indeed. Countless monsters suddenly appeared throughout all of Inazuma. In the end, Kitsune Saigu sacrificed her life to protect the people. I never had the chance to see her one last time. But I would like to believe that she kept her promise to me until the very last. But even then, Inazuma was left more devastated than we could have ever imagined. Those terrible tragedies left great wounds that are still felt to this day, both on the land itself and in my heart. Hey. Ist das der Verlust, den Yae Miko erwähnt hat? Yes. For the longest time, I couldn't bring myself to face the pain of that loss. All my martial might was in vain. Though I could conquer Tatarigami and vanquish monsters, I was helpless against the ravages of time, powerless to keep the ones I cherished alive. But after my clash with human ambition, I thought long and hard. Now I realize I cannot fixate on the past forever. Du steckst also nicht mehr in der Vergangenheit fest? When I traveled around Inazuma with you, I caught a glimpse of how the nation has progressed over the centuries. A glimpse of human potential. Everything far exceeded my expectations. Moving forward inevitably invites further loss, but also new encounters. Just think of that soldier. Despite all the losses he had experienced, he still chose to keep fighting for the sake of moving forward. All those who sacrificed themselves back then gave their lives fighting for a future. But perhaps the future they were hoping for is not the eternity that I once strove for. Das ist es, worum es beim Menschsein geht. As Inazuma's god, it is high time I honored their wishes. Warriors of the past, who spilled your blood on this land, your noble souls now rest in this earth. I will never forget you, and all that you did for Inazuma. He's taking all this pretty hard. Come on. Let's keep investigating the damage to the sacred Sakura. Uiuiuiuiui. Also... You're in for a little shock. Ja, also es geht wirklich wieder alles in die Vergangenheit hinein. Aber dann... Ist das vielleicht wirklich der Auslöser gewesen? Ach, da hinten ein Tor. Ist das wirklich der Auslöser gewesen, warum A sich zurückgezogen hatte? Und deswegen die Puppe, die Marionette Shougun Raiden dann
zum Vorschein kam. Das kann man auch so sehen eigentlich. Deswegen empfehle ich ja euch, die Folge 460 zu gucken, damit ihr es besser versteht, aber... Oh, das sind 2. Muss ich dorthin? Ich muss dorthin. Komm, bekämpfen wir die schnell. Leave them to me. Das war merkwürdig gerade. Habe ich noch nie so erlebt. Ah, mit ihr macht es so Spaß zu zocken. Die ist so krass, ey. Ach, komm schon. Immer da, wo Äste sind oder solche Steine. Das ist so... Zack, 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 zack. Komm schon. Na, komm schon. Wir haben auch nur halt einen Charakter. Das ist halt ein bisschen blöd, weil wir können dann nicht so viel mit unseren Fähigkeiten spielen. Ah, schon zu Ende? Krass. Something seems wrong with A. Geht es dir gut? Why would you ask that? Well, usually you'd pull out your sword and swish! Vaporize them all in one go, no? You are unduly concerned. I'm simply conserving my energy. Although I have some understanding of the situation already, it could take an unexpected turn at any time. I must be prepared for anything. If there are more formidable monsters lying in wait in this area, I must make sure I have the strength to face them. Ah, makes sense! Spoken like a seasoned shogun. The roots seem pretty badly damaged this time. We definitely need to tell the Yashiro Commission about this. Hey, the same light is leaking out again. Ist das genauso wie vorher? Furuyama? Is that you? Almighty Shogun, what brings you back so soon? I thought you were off fighting a battle in a distant land. Fighting a battle in a distant land? Sounds like this guy's talking about 500 years ago, too. Allow me to introduce Furuyama. He is a tea master and a member of my retinue. Though blind, Furuyama is unparalleled in his ability to appraise tea. He brews some of the very finest tea in all of Inazuma. Your Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune to be in Your Excellency's presence long enough to become acquainted with all the skills that are required of me. It sounds like the Almighty Shogun has brought a guest. I'm afraid I'm unable to serve you any respectable refreshments on account of the current situation. But please, sit and rest. After all, it's quite a mess out there. What should we do? Ich möchte mehr über die Vergangenheit erfahren. Also, ich denke, wir tun das, was er sagt, oder? Oh, yeah. Sheesh. There's monsters everywhere out there. It's pitch black and loads of people have been injured. I see. So, they have fought their way this far already. Most of the residents in this neighborhood have already escaped. They wanted to take me with them, but it seemed rather pointless to me. So, I decided to stay. And now the Almighty Shogun is here, I have even less reason to run away. Imagine if this was something that even the Almighty Shogun was powerless to resolve. Where could I possibly run to then? Nun, wie kommt es, dass du nicht in Panik gerätst? People flee out of a desire to live on, and the desire to live on stems from a feeling of having unfinished business in life. But me, I have no such thoughts, and I have no regrets. The Almighty Shogun often speaks to me about her dreams over tea. Just listening to her stories, I've been blind for many years, but her vivid descriptions took me on a splendid journey to all the most beautiful places in Inazuma. Over time, I've come to understand her mindset. Quite the romantic at heart, a true dreamer. One thing she always says is,
Good things don't last forever. Everything changes, fades, disappears completely over the passage of time. And so, people must make the most of the life they have, seize the chance to enjoy it while it lasts, and have no regrets in the end. Das hört sich gar nicht nach AI an, oder das entspricht überhaupt nicht der Definition von Ewigkeit. Ich würde mal das... Ja, das Problem ist... Ihr müsst Folge 64 gucken, dann versteht ihr, warum diese Antwortmöglichkeit drin ist, aber ich würde das zweite anklicken. So you see, as bleak as things may be now, I have experienced countless wonderful things in life, and have no reason not to be satisfied. Perhaps you are right. It won't be long now before I have to say goodbye to the almighty Shogun for the last time. Ah, what a pity. I'll never get to see what Inazuma looks like after the almighty Shogun rebuilds it anew. But I suppose it doesn't matter. Everyone says that Inazuma has turned dark now, but to me, it went dark a long time ago. Once this catastrophe is over, life is sure to spring forth anew. But even if I survived until then, I'd probably be a hopelessly befuddled old so-and-so by then. So, never mind, eh? Oh, goodness me. Speaking of befuddled, look at me rambling away to my heart's content and forgetting to serve the tea. The almighty Shogun comes to visit and I don't have the tea ready. A truly egregious loss of decorum. One moment, I'll just... Where in the world is the tea set? I hope the others didn't smash it to smithereens in their hasty departure. Can't see a tea set anywhere around here. Really? But it's always been right by my side. Goodness gracious, what a fool I'm making of myself. Wir wissen, wo das Teegeschirr zu finden ist. I couldn't possibly have my guests fetch it themselves. That would be most discourteous indeed. Don't worry about it. Take a rest. We'll be back right away. Almighty Shogun, you're not going too, are you? No, no, no. Your humble servant implores you, not with the war raging outside. This place is complicated. It's quite unlike the tea house in your memories. Leave it to us. But... well, okay. I never thought I'd see the day that I need the almighty Shogun to personally collect my tea set for me. I can't decide whether it's a final regret or a final stroke of good fortune. Where should we go to find a tea set? Having a cup of tea isn't exactly the most urgent thing to do right now, but at the same time, this lovely old man from 500 years ago has been through so much, and it makes Paimon so sad. I'm also feeling very nostalgic for his tea. Oh, why don't we go to the Kamisato estate? There'll definitely be a tea set we can borrow there. Oh, ich weiß nicht, wie ihr zu das Thema steht bezüglich ewiges Leben, weil eigentlich ist es genau das Problem jetzt. Shougun Raiden, oder besser gesagt, die lebt ja schon seit hunderte von Jahren, hat ja alles erlebt und dann jetzt die Toten wieder zu sehen. Ich glaube, das ist schon eine sehr krasse Belastungsprobe. Also, das geht definitiv nicht spurlos vorüber. Aber gut, ich schätze mal, das lassen wir jetzt für diese Episode. Wie es dann weitergeht, werdet ihr in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn dann könnt ihr die Folge nicht verpassen. Und ihr supportet mich auch gleichzeitig auch aktiv hier auch am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinke, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche sie in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.